So, in our practice of Tantra, En nuestra práctica del Tantra okay, there's some very simple ways to make it very real for yourself. hay unas maneras muy simples de que esta se haga muy real para ti. Okay, now, first off, we need to have wisdom. Primero es necesario tener sabiduría. So, the wisdom is what's the nature of reality? La sabiduría es cuál es la naturaleza de la realidad How does everything work? y cómo es que todo funciona. Well, we understand, of course, everything is a universal ocean of interdependence. Bueno, todos entendemos que todo es un universo de interdependencia. Okay, so both externally, I mean, we appreciate the whole universe, the world, everything is a dynamic of interdependence. En ambos lados, tanto externo, todos apreciamos que el mundo, el universo, es un vasto océano de interdependencia. Okay, and then internally, I mean, we're part of that. We're immersed into that total environment. E internamente nosotros somos parte de ello, estamos inmersos, pertenecemos a este medio ambiente. So externally, internally, total interdependent, Entonces, externamente, internamente, todo es interdependiente, empty of any self-existence. vacío de cualquier autoexistencia. Okay, now then, how can you use that? Ahora, entonces, ¿tú cómo puedes usar esto? Well, remember that one of the ways for being a bodhisattva Recuerda, una de las formas de ser un bodhisattva is to first appreciate that the phenomenal universe is empty of self-existence. es primero apreciar que el fenómeno, el universo, es vacío de autoexistencia. So you put your awareness or your consciousness on the atmosphere. Entonces tú pones tu conciencia, tu atención en la atmósfera Okay, now we're immersed in it, y estamos inmersos en ella, like fish in water. igual que un pez en el agua. But we're not like fish, we're like the crabs that crawl along in the bottom, yeah. Pero no somos como un pez, somos como los cangrejos que andan ahí en el fondo. Okay, but the thing is, we're completely immersed. Pero el punto es que sí, estamos totalmente inmersos. So if you can generate that state of consciousness of, I'm immersed in an environment, Y si puedes tú generar este tipo de conciencia plena de estoy inmerso en la atmósfera, okay, and then you just, a small side reflection is just that inside I'm completely open and interdependent with that. y hay una parte tuya que interiormente se da cuenta que estás abierto, inmerso, interdependiente en esto. Then that continue to remind you that I'm interdependent, empty of self-existence. That's wisdom. Y esto totalmente te recuerda constantemente que eres vacío de cualquier autoexistencia, que eres interdependiente, y esto es sabiduría. Okay, now in that interdependence, Ahora, en esta interdependencia, you could say in your heart, puedes decir en tu corazón may I be a benefit. que yo pueda ser de beneficio. That's your bodhicitta. Esta es tu bodhicitta. Now, that in itself that's practice of sutra. Y esto en sí mismo es una práctica del sutra. Meaning is, I mean, you have wisdom and you have wisdom and you have compassion. Quiere decir que tienes sabiduría y tienes compasión. Okay, but now instead of just being yourself in that ocean of interdependence, Pero ahora, en vez de ser tú mismo en esta inmerso en este océano de interdependencia, okay, you can have different flavors. puedes tener distintos sabores. You can be Yamantaka, Puede ser Yamantaka, so like a certain stick of incense. como cierta varita de incienso, I mean, it creates a certain flavor que or crea a certain cierto aroma, scent, sorry. aroma. Okay, or you can be Vajrayogini, O puede ser Vajrayogini, or you can be Haruka, o puede ser Heruka, or you can be Chittamanitara. o puede ser Chittamanitara. Okay, so now you have a very easy way of totally bringing your practice just into one state of consciousness. Ahora tienes una manera muy fácil de traer toda tu práctica a un estado de conciencia. Okay, then as being whatever deity you choose Y siendo cualquier deidad que tú escojas in that ocean of interdependence, en este océano de interdependencia, then it just comes down to how skillful you are. what? Comes down to the bottom line is how skillful you are. Y lo que ahí permea esto es qué tan hábil eres. I mean, like, okay, you are interdependent. Eres interdependiente. I and all sentient beings are on the same team.
yo y todos los seres sintientes estamos en el mismo equipo. We're in the playground of enlightenment, Estamos en el campo de la iluminación and then the game we're playing is enlightenment. y el juego que estamos jugando en este es el juego de la iluminación. So, depending on what aspect you wish to take, Y dependiendo de qué aspecto, cuál es el que quieras tomar or the way you talk, o cuál es la forma en la que piensas, and this is the way you think that you're in the playground of enlightenment. esta es la manera en la que piensas en este campo de juego de la iluminación. Okay, then it's just skill of means. I mean, Dalai Lama has a certain aspect, and other gurus and teachers, and even we all have certain aspects. Y estos son los medios hábiles, cada quien tiene sus medios hábiles en distintos aspectos. El Dalai Lama manifiesta un aspecto, otros gurúes tienen otro aspecto, inclusive el Yampa tiene otro aspecto, cada uno tiene un aspecto. Okay, so in that way, then, your practice is full of life. Y de esta manera, tu práctica se llena totalmente de vida. Instead of thinking, gee, I wonder what, Yamantaka or Vajrayogini, I wonder how they work for me, that's like, you're not being inclusive. En lugar de estarte preguntando, ¿cómo Vajrayogini, cómo Yamantaka trabajarán para mí? Esta forma de pensar, tú no estás incluyéndote ahí, no es incluyente. So there's always, just let your consciousness touch the atmosphere, the environment. Siempre permite que tu conciencia toque la atmósfera, el medio ambiente. You know it's totally an interdependent phenomena, Tú sabes que todo esto es un fenómeno interdependiente, empty of self-existence. vacío de autoexistencia. I'm immersed in that. Y estoy inmerso en esto, May I be of benefit. que pueda ser de beneficio. Okay, I am the deity. Soy la deidad. That's it. Eso es. Nice and simple. Okay. Anyway, so we're going to do Yamantaka practice with the Mahakala. Vamos a